Yes, sir. Yes, sir. হয়েছে। Okay. So last class we have learned about probability, right? Probability, then events, outcomes, formula of additional, formula for multiplication, conditional probability. So today we learn about chapter 6 and probability distributions. Okay. Page number 187. So do you remember what is probability? So we know probability is the value between 0 and 1 inclusive. Normally describe the relative possibility an event will occur or happen, right? Suppose if we toss a coin, then our sample space will be like that. So sample space is denoted by S. So this is A is equal to A and this is our possible outcome. S means sample space and set of all possible outcomes. So if you want to find the probability of hit, so what will be the probability of hit? What is the probability of hit when it tossed a coin for one time? Do you remember or not? কারণ মনে আছে হিট হওয়ার প্রবাবিলিটি কত যদি আমরা এক বা ওয়ান পয়েন্ট টস করে থাকি? 1/2 আর কি। হ্যাঁ 1/2. 1/2. And for probability of tail also 1/2. Okay, so we know how to find probability. So very simple definition of probability is that number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. So if we toss a die, then our sample space will be like that. Set of all possible outcomes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So probability of 3, right? So 3 will be what? 1/6. 1/6. 1/6. Okay, so this is our probability. If we toss the die one at a time, and the probability of 3 will be 1/6 because we have only one favorable outcomes and we have to divide by 6 possible outcomes. So this is our probability. So now we have to know about probability distribution. So probability distribution is very easy to learn or easy to construct. But first I have to resolve the data here. So if we create or make a table of outcomes and probability, for example, in our coin tossing example, so our outcome and their probability. So first outcome is 8. So what is the probability of 8? Probability of 8 is equal to 1/2, right? And similarly probability of tail. So that means our outcome is tail and the probability of tail is 1/2. Okay, so when we create these types of distribution, that means outcome and their probability associated with this outcome, then the table is called probability distribution. Okay, so outcome and probability, the list of this outcome and probability is called probability distribution. Okay, so then the simple definition of probability distribution like that. The probability distribution after listing of all the outcomes of an experiment and the probability associated with these outcomes.
The simple definition is that you have to construct a table or distribution where we need to use outcome and probability for each outcome. So this table is called probability distribution. So when you see these types of distribution, you have to call this is a probability distribution. And we have learned also frequency distribution. You know, when we see there is a frequency, then this is called frequency distribution. And when you so like this table, this is probability, then we have to say that distribution is probability distribution. So here our outcome is 8 and 10. There are two possible outcomes, but you know, when we toss 2 coins one at a time, then maybe there will be 4 possible outcomes. So the table will be increased. So, simple probability distribution is that outcome and probability you have to write like this. So then characteristics of probability distribution. The first is that the probability of a particular outcome is between 0 and 1 inclusive. So that means every probability for every outcome must be equal to 0, 1 or within 0 and 1. That means 0.5, 0.6, 0.2, 0.3, 0.22. Okay. And then the outcomes are mutually exclusive. That means the outcome must be mutually exclusive. For example, in our example of head and tail are mutually exclusive. That means when head will occur, then tail not will occur. The last one is the list is exhaustive. That means the sum of the probabilities of various events must be equal to 1. That means we have to sum all the probabilities and this equal to must be equal to 1. So if we take all the outcomes and event of all outcomes and their probability must be equal to 1. So there are two possible outcomes, head or tail. And probability of head equal to half, probability of tail equal to also half, then the sum of all the probabilities equal to 1. So these are the characteristics or properties of a probability distribution. So you have to remember when we need to use these characteristics. So what are the characteristics of probability distribution? So you have to remember. The first one, the probability must be within 0 to 1. Depends on mutually exclusive. And last one, sum of the all probabilities equal to 1. So we need to know about random variables. You know, we have learned about variables. Normally there are two types of variables. One was qualitative variable and another was quantitative variable. So, and quantitative also two types. One is called discrete variable and another one is called continuous variable. So we know about random variable normally for quantitative variables. So okay, the quantity resulting from an experiment that by chance can assume different values. So random variable means that the variable can take any value from an experiment. There are two types of random variables. One is called discrete random variable and another is called continuous random variable. So discrete means a random variable that can assume only certain clearly separated values. Okay, অর্থাৎ যে মানগুলা আলাদা থাকবে নরমালি সেগুলোকে আমরা discrete random variable বলে থাকি। আর when the variables can take any value within a certain range, it's called continuous random variable. So normally number of students, family members, number of books, these are discrete random variables. And when there are fraction or portion of a variable, then we call this continuous random variable. For example, age, height, weight, income. Okay. Maybe there are some examples of random and discrete and continuous variable. For example, the number of heads are appearing when a coin is tossed 3 times. So there is number of heads is a random and discrete variable. Number of students, this is also discrete. It's a number of production employees. So how many employees are there? This number of employees is discrete. Number of 30-second commercials also discrete variable. And then continuous, for example, length of each song. So length is a
continuous variable. Then weight of each student is also continuous variable. Temperature is a continuous variable. Amount of money earned, so this is also continuous variable. Okay, so you have to remember two types of variables. And normally discrete variable takes integer values. Integer means আমরা জানি যেসব আপনার ফ্র্যাকশন হয় না, অর্থাৎ 1 2 3 বা -10 5 15 যেটাই বলেন, তাই না? ইন্টিজার তো আপনারা জানেন। আর নরমালি যেগুলো ফ্র্যাকশন হয় সেগুলোর মধ্যে আমরা কন্টিনিউয়াস নিতে পারি, বাট ফ্র্যাকশন হলেও sometimes it can be discrete when we get the fixed for everyone or every time. These types of data called discrete variable. So how we will measure mean, median, mean, variance, and standard deviation from probability distribution. Okay. So there's the formula for finding mean for probability distribution. First, mean mu equal to summation x probability of x. So normally we know for frequency distribution our mean was, population mean was summation x fx, right, by capital M. Or normally simple for raw data, we know our mean was summation x by n, right? This is our population mean when data is raw and when data is group data. So in probability distribution, the formula for finding mean is that mu equal to summation x into probability of x. So since we have probability here, that's why you have to follow or use this formula for finding mean from a probability distribution. But when there is a probability distribution, sorry, not a frequency distribution, then we have to use these formulas for finding mean. Okay. So to remember the basic difference between mean for probability distribution and for frequency distribution. This is the formula for mean, and then we go for variance. Okay, so our variance formula of variance is that sigma cell summation x minus b whole square into probability of x. So normally we have to modify this formula for our easy calculation. So this formula is like that: sigma square, this is variance, and this is formula is x minus mu square into probability of x, right? So if we modify this formula like that, then our calculation will be very easy, or normally easier than the previous formula, minus mu square. Okay. So this is our modified formula. So from this formula, normally we will get very quickly the result. So that's why we will use this formula. And standard deviation. So we know standard deviation is the root of variance. So standard deviation, normally standard deviation is noted by SD and simply noted by sigma. This is equal to root over variance. So summation x square into probability of x and minus mu square. Bracket. So these are the three formulas for finding mean, variance, and standard deviation from probability distribution. So today we learn, or we will use these formulas for finding mean, variance, and standard deviation from given problems or maths. Okay, এই চ্যাপ্টারে আর তেমন থিওরি নেই and ফর্মুলাও নাই, so আমরা এটা দিয়ে শুরু করব. So then we go for a practical example. How can we will get mean, variance, or standard deviation from given problem. So exercise number 1, page number 193. So আপনাদের কাছে ক্যালকুলেটর আছে তো? জি স্যার আছে। অবশ্য আমি একটা করে দিলে আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন, যাদের কাছে আছে তারা করবেন, যাদের কাছে নাই তারা রেস্ট নেবেন।
So first exercise that compute the mean variance of the following discrete probability distribution. So we'll find mean variance and standard deviation also from this discrete probability distribution. So they have mentioned their distribution is discrete because x take the value 0, 1, 2, 3 discrete values. So we know our formula for mean is that mean mu equal to so you have to write mean. So mean equal to x into probability of x. So now we have to put the value of x and probability. So first value of x is 0 and probability is 0.2. So that's why 0 into 0.2. Then plus x is 1 and probability is 0.4. So 1 into 0.4. Then 2 into 0.3 plus 3 into 0.1. Okay, so these are the values of x and probability of x. So we have to put the values, and for summation we have to give the plus sign. So do you understand how to put the values of x and probability of x? I hope you all understand because you are a science students. I think you can put the values of x and probability of x. So then after calculation, maybe we will get 1.3 like that. So 1.3. Okay, so we get 1.3 as a mean. সবাই বুঝতে পারলেন তো মিন আমরা কিভাবে পেলাম? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। মান বসানো বুঝতে পেরেছেন কিনা? Okay, so কারো কোনো কোশ্চেন নাই, that's very good. So then we go for variance. So our formula for variance is that sigma square equal to summation x square probability of x and minus mu square. Okay, so you have to remember this mu square, you have to subtract this mu square. So our value of x is first value is 0, so 0 square into 0.2, then plus 1 square into 0.4, then plus 2 square into 0.3, then plus 3 square into 0.1 and minus mu square. So our mu is 1.3, so we have to square 1.3. Okay, so after calculation maybe we will get 9 not 81. So after calculation we got 0.81. 0.8. So this is our variance. So this is the way how to find variance. So I hope everyone understood how to find variance. So then standard deviation, since also there is no query about standard deviation, but we have to practice for next maths. Okay, so standard deviation is standard deviation. So standard deviation is denoted by sigma, and this is equal to root over variance. So our variance is 0.81. So this is equal to 0.90. Okay.
hope everyone has understood how to find mean, variance, and standard deviation from a given discrete power distribution. So, any questions? No, sir. আমরা দেখি দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করি কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি। আমাদের একটা মেয়ে ছিল না, হ্যাঁ, সে যেন তানজুমা। তানজুমা বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, আমরা আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করি ছেলেদের মধ্যে। সোহেল রানা আছেন? ওয়ান আইডি শেষে 10 ব্যাচ। সোহেল রানা ক্লাসে আছেন? নাই সোহেল রানা। ইব্রাহিম বুঝতে পেরেছেন? 62 আইডি। ইনিও নাই। আমরা 3 বা আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করি। লোকমান 37 আইডি। জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, দ্যাটস গুড। সো এখন আপনারা এই যে 2 নাম্বারটা প্র্যাকটিস করেন। আমি তাহলে এটা মুছে দিচ্ছি, না মুছে থাক। 2 নাম্বারটা দেখা যায়। সো এখন আপনারা 2 নাম্বারটা কোন ওকে, সেম ওয়ে। সো আপনারা সেম ওয়ে দেখো প্র্যাকটিস করুন। স্যার কমপ্লিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কত কত মান বলেন দেখি। স্যার মিনের মান আসছে 5.4, ভেরিয়েন্স আসছে 12.04, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আসছে 3.47। 3.47। জি স্যার, আমারও একই আসছে। ঠিক আছে, একই আসলে মানে ঠিক আছে। So I hope everyone has understood how to find mean, variance, and standard deviation from given power distribution. Then we go for another example. Number 5. Okay.
The information below is the number of daily emergency service calls made by the volunteer ambulance service of Walterboro, South Carolina, for the last 50 days. To explain, there were 22 days on which there were 2 emergency calls and 9 days on which there were 3 emergency calls. So they are given is number of calls 0, 1, 2, 3, and 4, and frequency, that means number of days 8, 10, 2, 9, 11, 1. The first question is that convert the information on the number of calls to a power distribution. Is this an example of a discrete or continuous power distribution? And number C, what is the mean number of emergency calls per day? And what is the standard deviation of the number of calls made daily? Okay, so question is that to বলতেছে যে emergency call service normally ambulance সাউথ ক্যারোলিনায়, তো তারা লাস্ট 50 ডেজ এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন তারা কনস্ট্রাক্ট করেছে, যেখানে কতগুলা কল আসে পার ডে সেটা তারা লিখে রেখেছে। ওকে, তো দেখতেছে একটা নাম্বার অফ কল, অর্থাৎ একটাও কল আসে না এরকম দিন পেয়েছে তারা 8 দিন। টোটাল তারা নিয়েছে 50 ডেজ এর ডাটা। তো একটা এমার্জেন্সি কল আসে না এরকম আছে 8 দিন, একটা এমার্জেন্সি কল আসছে এরকম আছে 10 ডেজ, এভাবে 2 emergency calls আসছে এরকম ডে আছে 22, and 3 emergency call আসছে এরকম আছে 9 days, and 4 call আসছে এরকম আছে 1 day. So first one is that we have to convert this frequency distribution into power distribution. Okay, so it is very easy to construct a frequency distribution to power distributions. So further we have to extend another column. So আপনারা খাতায় করতে পারেন। তো আমাদের একটা কলাম বানাতে হবে, and the name of the column will be probability. Okay, and how will we get probability? So we have to divide every class frequency by total frequency. So first one is the 8. So we have to divide 8 by 50. Okay. Similarly, we have to divide every frequency by total frequency 50. So 8 divided by 50, and this is equal to 16.16. So 0.16. Then 10 divided by 50, this is equal to 0.20. Then 22 maybe 0.44 maybe. .44. Then 8 divided by 50, so 9 divided by 50, 0.18. স্যার সবগুলো 0.50 দ্বারা ভাগ। আর বলেন স্যার সবগুলো 0.50 দ্বারা ভাগ। 0.50 পাচ্ছেন কোথায়? 50, শুধু 50। হ্যাঁ, টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ভাগ করতে হবে না, তাহলে প্রবাবিলিটি পেয়ে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড এভরি ফ্রিকোয়েন্সি বাই টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, জি স্যার। And total probability will be equal to 1. So this is the answer of question number A. So we have convert the frequency distribution to probability distribution. Clear?
Okay. Yes, sir. Clear. So then number B is this an example of a discrete or continuous order distribution. So we have to write a single word answer or two-word answer. Is this a discrete power distribution or continuous power distributions? Since the number of calls is discrete, so that's why you have to say that this is a discrete power distribution. So answer is this is an example of discrete probability distribution, so not continuous. Okay. Then number C, what is the mean of abolition? কেউ কিছু বলতেছেন? কন্টিনিউয়াস না কেন স্যার এটা? হ্যাঁ, নাম্বার অফ কলস মানে কি? নাম্বার অফ কলস গুনতে পারেন, কখনো 3.5টা কল পেয়েছেন আপনার জীবনে? না। হ্যাঁ, তো কলের ফ্র্যাকশন আসার কোনো চান্সই নেই। ঠিক আছে? জি স্যার। So number C is that we have to find the mean. So we know the formula for mean. Number C. Okay, so mean mu. So mu equal to summation x and probability of x. Okay. So if you want, you can write number of calls is x. Okay. And here you can write probability p of x. So our mean mu equal to summation x into probability of x. So now we have to put the values of mean and x and probability. So first value of x is 0 and probability is 0.16. Second value is 1 into 0.20 plus third value is 2 into probability 0.44 plus 3 into 0.18 plus 4 into 0.02. So what is the value? $85, sir. 85. বলেন কি 85 কল আসলে তো রোগী কি বলে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পাগল হয়ে যাবে। আবার পরেন। $1.7. Yes, sir. 1.7. So 1.7. So we got the mean is 1.7. And then number D also, what is the standard deviation number of calls made daily? So for D we have to find variance at first, then we group the variance, and we will get standard deviation. So আমরা এখানে লিখতেছি so number D variance is sigma square, formula is summation x square probability of x minus mu square. So you have 2 square every value of x, so 0 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and minus mu is equal to 1.7 square.
Okay, so the value will be so what is the value of variance? 3.9. 3.9. So 3.9. Okay. আর কেউ পড়েছেন তো আরেকজনের কত দেখেন? So then standard deviation. এখন কেউ যদি ভেরিয়েন্স বের করেই চলে যায় তাহলে কিন্তু সে মার্কস পাবে না, কারণ এখানে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চাওয়া হয়েছে, তাই না? Standard deviation is sigma, so sigma equal to root over 3.9. স্যার ভুল বলছি 3.9 না, হ্যাঁ, ভুল বলছি। কত হবে? 1.01। স্যার 1.01 আসে। 1.01. So 1.01 and 1.01 upper root 1.00. 0049. Okay, 0. So বোঝা গেল কিভাবে আমরা বের করব? জি স্যার। জি স্যার। তো যারা এমার্জেন্সি আর কি সার্ভিসে চাকরি করে, তো তাদের টার্গেট থাকবে, যেহেতু মিন হচ্ছে 1.2, সরি 1.7 and স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1, দ্যাট মিন্স তাদের টার্গেট থাকবে যে মিনিমাম 2.5টা অ্যাম্বুলেন্স সবসময় রেডি রাখতে হবে, যেন নরমালি তো 2.5টা আসবে না, তো কমপক্ষে 2টা অ্যাম্বুলেন্স সবসময় রেডি রাখতে হবে যদি তারা আসলে সঠিকভাবে আর কি সার্ভিস দিতে চায়। বাংলাদেশের কথা আলাদা, বাট যে জায়গার বই আর কি আমেরিকার বই, তো তারা সবসময় মিনিমাম 2টা অ্যাম্বুলেন্স রেডি রাখবে যেন এমার্জেন্সি কল আসলেই তারা সার্ভিস দিতে পারে। সো 1.2 মিনস 1.7, তো গড়ে 2টা করে আসে, আর কোনোদিন একটা বেশিও আসতে পারে, কম আসতে পারে। সো 2টা গাড়ি তারা রেডি রাখবে সবসময়, ঠিক আছে? বাংলাদেশে যে কটা গাড়ি রেডি রাখতে হবে তার কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি নাই। এবার আশা করি বুঝতে পারলেন কিভাবে আমরা বের করবো। সো এখন আপনারা একটা করেন, we go for this number. So 6 নাম্বারটা আপনারা করেন।
স্যার জি বলেন। স্যার ফার্স্টে মিন বের করছি, তারপর ভেরিয়েন্স, তারপর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বের করছি স্যার। এই যে এক্সপেক্টেড নাম্বার মানে হচ্ছে মিন, হ্যাঁ আপনাদের মনে রাখতে হবে এক্সপেক্টেড জি নাম্বার স্যার। means mean not expected number. So mean কত বলেন? স্যার 1110 মানে হলো 1110 স্যার। জি স্যার। আর স্যার ভেরিয়েন্স হলো 24,900 24900। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 157.797 79 জি স্যার। 157.797। আচ্ছা ওকে, সো বুঝতে পারলেন কিভাবে করতে হবে। সো যে ইউনিভার্সিটি তারা নেক্সট সেমিস্টারে আশা করতে পারে তাদের স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন হবে অলমোস্ট কত 1110 আর 110, অলমোস্ট 1250 মতো স্টুডেন্ট তারা আশা করতে পারে যদি তাদের এইভাবে চলতে থাকে। তো আশা করি সবাই পারবেন। দেন আমরা এই নিয়মে আর একটা অঙ্ক করবো। তো আপনার বাসায় 7-8 নম্বর করবেন। 12টা যাচ্ছি এক্সারসাইজ। So self-review 6-2. Pizza Palace offers 3 sizes of cola, small, medium, and large. To go with its pizza, the colas are sold for $0.80, $0.90, and $1.30 respectively. 30% of the orders are for small, 50% for medium, and 20% are for the large sizes. Then organize the size of the colas and the probability of sale into probability distribution. And then is this a discrete probability distribution? Indicate why or why not. Compute the mean amount of charged for the cola and what is the variance, like that. Back is same. আমাদের প্রথমে আগে ডিস্ট্রিবিউশনটা করতে হবে, then okay, so there are 3 types of cola. This is one is called a small, medium, and large. Okay, so you have to organize the data into probability distribution. এখানে আমরা সাইজের সাথে সাথে প্রাইসটাও লিখতে পারি, তাহলে আমাদের একসাথে হবে। সো ফার্স্ট হলো আমরা লিখতে পারি প্লাস, দেন প্রাইস, and then probability. Okay, so probability কে আমি সংক্ষেপে probability লিখলাম। So there are 3 kinds of colas. So first one is a small, second is medium, and third is large. And price is 0.80, 0.90, and so 1.20. And probability 30% for a small, so 0.30, 50% for medium, so 0.50, and 20% for large. This is our probability distribution. Okay, so question 1 is that is a discrete probability distribution, yes or not, then why or why not. So can someone tell me
Is this a discrete power distribution or continuous power distribution? কেউ কিছু বলতেছে না, so this is a discrete power distribution, okay, because there are three categories of colas: small, medium, large, and their price is fixed for everyone, although there are fraction 0.80, 0.90, 1120, but they're clearly separated for everyone. The price is same for every size of colas. Okay, and the sum of the probability must be equal to 1, and the events, what is called the small, medium, large, are mutually exclusive. And compute the mean amount of shards for colas. So we know the formula for mean. স্যার বলেন। স্মলের ক্ষেত্রে অর্ডার আর ফর স্মল 50%, তো আমরা ওখানে প্রবাবিলিটি বলতেছি ইস অর্ডার আর ফর স্মল 50%। অর্ডার ফর স্মল 50%, কমা আছে একটা, দেখতে পেয়েছেন? জি স্যার। আপনি তো বলে পিসিও দেখতেছেন, তবু দেখতে পাচ্ছেন না? কোথা লাইন শুরু হয়েছে, কোথা থেকে? লাইন কি অর্ডার থেকে শুরু হয়েছে নাকি আর আগে থেকে শুরু হয়েছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ দেখেন 30% দিয়ে শুরু হয়েছে। 30% of the orders are for small. That means small has 30% chance for order. Okay. And then 50% for medium. That means most of the people order 50% means medium. Okay. And backy 50% is small and large. So mean mu equal to summation x, the probability of x. So we have to find the mean, like previous maths. So this is 0.80 into 0.30 plus 0.90 into 0.50 and plus 1.20 into 0.20. So mean maybe 0.93. 96 or 93. 93. $93. Okay, so we have to put the dollars. And similarly for variance, our formula is sigma square is equal to summation x square probability of x minus mu square. So after calculation, maybe we will get 0.8. So variance is 0.885. 0.020. Maybe this one, okay. And then a standard deviation is over this 0.0201, and this is equal to 0.1418 dollar. ঠিক আছে সবার?
লোকমান যেন কি বলেন বুঝি না, আবার বলেন। বললাম স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, সো এগুলো আপনি প্র্যাকটিস করবেন বাসায় যেন আসতে পারেন। So then we go for next chapter, next topic, probability distribution, binomial probability distribution. So তার আগে বলে নেই আপনারা কুইজ পরীক্ষা কবে দেবেন? চাইলে আপনারা নেক্সট ক্লাসে দিতে পারেন। স্যার সামনের সপ্তাহে নেন। ওকে, সামনের সপ্তাহে নিতে আমার কোনো সমস্যা নাই। সো কোন টপিকস এর উপরে দিবেন বা কোন চ্যাপ্টারের উপরে দিবেন নাকি সব ক্লাসের উপর দিবেন, সো ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। আজকের ক্লাসের উপর দিতে পারেন, লাস্ট ক্লাসের উপর দিতে পারেন, বা আপনার মিড টার্ম ফার্স্ট ক্লাসের উপর দিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা যেটা দিতে পারেন। আমি আজকে স্যার আজকে অত আজকের ক্লাসের উপরে নেন স্যার। স্যার আজকের ক্লাসের উপরে নেওয়া যায় না স্যার? হ্যাঁ, আমার কোনো সমস্যা নাই, বাট আমি এটা এখন বলবো না। এখন আপনারা তো যে কয়জন আছেন তারা বলবেন। সো আপনারা সবাই ডিসকাস করেন, ডিসকাস করে আজকে ডিসকাস করতে পারেন, কালকে ডিসকাস করতে পারেন। আমাকে পরশুদিন আপনাদের ক্যাপ্টেন আরিফুল আমাকে জানিয়ে দিবেন যে কোন চ্যাপ্টারের উপরে আপনারা কুইজ দিবেন। ওকে আরিফুল, আমরা নেক্সট শনিবারে 7:30 থেকে ক্লাস, আমরা 7:35 থেকে এক্সামিনেশন শুরু করবো। ঠিক আছে, ইটস ডিপেন্ড অন ম্যাথ। কতক্ষণ হবে? হতে পারে 20 মিনিট। অঙ্ক বেশি হলে বেশি টাইম, কম হলে কম সময়। ঠিক আছে, বাট আপনারা যে কোনো চ্যাপ্টার চুজ করতে পারেন, সব চ্যাপ্টারও চুজ করতে পারেন। আমরা পড়েছি ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম রিগ্রেশন এন্ড কোরিলেশন, সেকেন্ড ক্লাসে পড়েছি আমরা প্রবাবিলিটি, আর আজকে আমরা পড়লাম, আচ্ছা আমার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দিলেও চলবে, আমি বাট বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আজকে আমি একটু পড়িয়ে রাখি। এটা আমরা বাদ দিলাম, বাইনোমিয়াল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আমি আজকে শেষ করতে পারবো না, এটা আগায় রাখি, নাহলে আবার নেক্সট ক্লাসে শেষ করতে পারবো না। ঠিক আছে, এই তিনটা টপিকস এর উপর আপনারা যে কোনোটা সিলেক্ট করতে পারেন, দেন আমাকে কাল পরশু আমাকে জানিয়ে দেবেন। আর ঠিক আছে, সো binomial probability distribution, the specific discrete probability distribution, one is called binomial probability distribution. Binomial means they have, this distribution have only two possible outcomes. Normally binomial probability distribution is a widely occurring discrete probability distribution, and one of the binomial distribution that there are only two possible outcomes on a particular trial of an experiment. So for a binomial probability distribution, we have only two possible outcomes. For example, when we toss a coin, then we get two possible outcomes. One is head, another one is tail. But when we toss a die, there are 6 possible outcomes, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's why die throwing is not a binomial for experiment. Okay. For example, when we check a student male or female, so this is a binomial experiments, or we can check pass or fail, or yes no answer. So there's a binomial experiment. So when there are only two possible outcomes of an experiment, these types are called binomial experiment, and from this experiment we have to find the probabilities. That's why this distribution is called binomial probability distribution. Okay, so these are the characteristics of a binomial probability distribution, characteristics or properties, whatever you say. The first one is that the outcome on each trial of an experiment is classified into one of two mutually exclusive categories. One is called success and another is called failure. So there are only two possible outcomes. Normally one is called success, that means what you want is called success, and
what you do not want, this is called failure. And success means not a good or uh, better something, or failure means not bad something. Okay, only the category what you want, this is called success. For example, if you want tail, then our success will be tail. If you want number of students fail in the examination, then our success will be number of students who have failed in examination. Okay. So this is only category. The what you want, this is called success, and what you want, the one, this is called failure. And number two, the random variable counts the number of success in a fixed number of trials. So the number of trials must be fixed, and random variable is that the number of success, how many success are coming in the experiment, this is called random variable. যেমন আমরা একটা কয়েন যদি টস করি, তাহলে কতবার হিট আসলো এই সংখ্যাটাই হচ্ছে আমার র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল। তো একটা কয়েন টস করলে আমরা কতবার আসতে পারে, 0 বার আসতে পারে আর 1 বার আসতে পারে, কারণ একটা কয়েনে একটাই হিট আছে, সো একবার আসতে পারে, আর যদি টেল চলে আসে তাহলে 0 বার আসতে পারে। তো এখানে আমার র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল হচ্ছে কি, যে হেড কতবার আসলো তার সংখ্যাটাই হচ্ছে র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল। সো একবার আসতে পারে আবার 0 বার আসতে পারে। অথবা যদি আমি চিন্তা করি আমার ক্লাসের স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে র‍্যান্ডম ভেরিয়েবল, মানে প্রেজেন্ট স্টুডেন্টের সংখ্যা, কারণ আমার এখানে স্টুডেন্টের সংখ্যা ফিক্সড, মেবি আপনার সাপোজ 40 স্টুডেন্টস or 50 স্টুডেন্ট ফিক্সড, দিস ইজ ফিক্সড র‍্যান্ডম নাম্বার, মানে ফিক্সড নাম্বার অফ ট্রায়ালস। এখান থেকে সাকসেস মানে কতজন প্রেজেন্ট থাকে, আজকে হয়তো আপনারা এখন 24 জন আছেন, কোনদিন 30 জন, কোনদিন 22 জন, কোনদিন 20 জন। সেই যে এটা হচ্ছে র‍্যান্ডম নাম্বার, কতজন স্টুডেন্ট ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকে। So this is random numbers. So এক এক দিন এক একজন থাকে। So number of present student is a random variable. Okay, so what is random variable? Random variable is the number of success. So যেটা চাওয়া হবে সেটা হলো তার সংখ্যা হচ্ছে random variable. And number 3, the probability of success and failure is the same for each trial. এবং প্রতিটা ট্রায়ালের জন্য probability সেম থাকবে। যেমন আমরা একবার কয়েন টস করলাম, the probability head and tail, so 50-50. আবার টস করলাম head and tail 50-50, আবার টস করলাম head and tail 50-50, যে কোনোটাই যে কোনো সময় আসতে পারে। So that's why it's called the probability of success or failure is the same for each trial. Okay. And last one is that the trials are independent. That means the outcome of one trial does not affect the outcome of any other trial. Okay. That means প্রথমে কয়েন টস করলাম হেড আসলো, এরপর আবার কয়েন টস করলাম হেডও আসতে পারে টেল আসতে পারে। প্রথমে হেড আসছে বলে যে পরে আর হেড আসতে পারবে না এরকম কন্ডিশন নাই। দ্যাটস হোয়াই দিস ট্রায়ালস আর কল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, যে একজন স্টুডেন্টকে নিলাম সে মেল হতে পারে, ফিমেল হতে পারে, আবার একজন স্টুডেন্টকে নিলাম সে মেল হতে পারে, ফিমেল হতে পারে। যদি আমরা তো জানি এই জন্য মেল ফিমেল কতজন বুঝতে পারতেছি, বাট যখন আমরা চোখ বন্ধ করে নিব তখন যে কোনোটাই হতে পারে যদি আমরা unbiased নিতে চাই। যাই হোক, so these are the 4 characteristics or properties of binomial probability distribution, so you have to remember. So this is the formula, sorry, theory for this chapter. Then we go for finding probability from a binomial probability distribution. So how will we find probability? So this is the formula for finding binomial probability. Binomial probability formula. So this is probability of x equal to ncx by 2 to the power x and 1 minus by 2 to the power n minus x. Okay, so this is the formula. Probability of x equal to ncx by 2 to the power x and 1 minus by 2 to the power n minus x. Okay, so where n is the number of trials, that means, for example, if it was a coin, so how many times you want to toss the coin, so the number of coin tossing is called trials. যদি আপনি 5 বার টস করেন সো n হবে 5, 10 বার টস করলে n হবে 10। যেমন আমাদের ক্লাসে স্টুডেন্ট 40 ফিক্স, সো এখানে আমাদের n সংখ্যা হচ্ছে 40। কতজন আমার ক্লাসে স্টুডেন্ট? 40। Okay,
The next is the random variable defined as the number of success. So কতবার success size or probability, x and pi is a fixed number. Normally this is called probability of success. আমরা একটা কয়েন টস করলে হেডও আসতে পারে টেলও আসতে পারে, দ্যাটস ওয়াই নরমালি কয়েন টসিং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50-50 অর্থাৎ 0.5, বাট নরমালি এটা দিয়ে দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় কত পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি, দেয়া না থাকলে for binomial probability distribution we have to take 50% or pi equal to 0.5. আর সি তো আমরা জানি কম্বিনেশন, আপনাদের ক্যালকুলেটরে দেখবেন আছে এসি বাটনের নিচে ভাগ বাটন প্রেস করলে শিফট ভাগ দিলে সি তুলে ক্যালকুলেটরে আসে। আচ্ছা এখানে আমরা এনটা উপরে লিখছি আর এখানে বইয়ে দেওয়া আছে নিচে, কোনো প্রবলেম নাই। কম্বিনেশন চান আপনার নিচেও লিখতে পারবেন উপরে লিখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু যেহেতু ক্যালকুলেটরের উপরে দেওয়া আছে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এনসিএক্স এভাবে লিখছি। এনসিএক্স আমরা কম্বিনেশন পড়ে আসছি, n6 pi to the power x n to 1 minus pi to the power n minus x, okay. And x এর মান নরমালি হবে 0 1 2 up to n. So n এর মান যদি 5 হয়, so we have to take the value of x up to 5. If n equal to 10, then we have to go up to x equal to 10. And for this distribution, the mean and variance and standard deviation is very easy to find. So mean for this distribution is this is mu n into pi. So we have to multiply n into pi, then we will get mean for this distribution. And variance sigma square equal to n pi into 1 minus pi. This is our variance, and we know standard deviation equal to root over variance. So root over n pi into 1 minus pi. So formula বইয়ের ভিতরে দেওয়া আছে, so tension এর কোনো কারণ নেই। So these are the formulas for finding our mean probability and mean variance and standard deviation from binomial probability distribution. Okay. So আমি মুছে দিচ্ছি, একটা দুটো অঙ্ক করলে আর প্রবলেম হবে না। Formula, then this is mean and variance. যেটা আপনাদের ট্রাবল আছে, আমরা ট্রাবল শিখবো নেক্সট ক্লাসে। So we will go for an example. For example, exercise number 9, page number 201. So the question is that in a binomial situation n equal to 4 and pi equal to 0.25, so determine the probability of the following events using binomial formula. So x equal to 2 and x equal to 3. So this is the given question. Then from this question you have to find probability of x equal to 2 and x equal to 3. So at first we have to write what are given. So 9 number. So here n equal to 4 and pi equal to 0.25. Okay, so this is given and determine the following using binomial formula. So we know binomial probability distribution, so you have to write the formula. 2 or 3 distributions, so you have to write which distribution you have using. So we know binomial probability distribution. In brief, I write binomial probability and distribution. So our formula is like this: probability of
x equal to ncx pi to the power x into 1 minus pi to the power n minus x. Okay, so this is our formula. So number A, probability of x equal to 2. Okay, so we have to find the probability of x equal to 2. So আমি একটু দূরে লিখতেছি এইদিকে. Okay, this is equal to, so now we have to put the value of n, pi and x. So n is 4, then c x equal to 2 and pi equal to 0.25 to the power 2 into 1 minus 0.25 to the power 4 minus 2. So দেখেন যাদের কাছে ক্যালকুলেটর আছে, সো চেক করেন কত হয়। কেউ আছেন নাকি ঘুমাইছেন সবাই? আছে স্যার। দেখেন কত হয়। 0.352 0.352 আর কারো কিছু? স্যার 0.211 আগেরটা ভুল কইছি। 0.211, তার মানে কি একজনই বললেন না দুজন বললো আলাদা? একজনই স্যার। আর কি বলছে? আর কেউ বের করে নাই? সঞ্জুমা কত? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার ফোনে ক্যালকুলেটর তো, তাই ফোনে ওই সিটা উঠতেছে না স্যার ক্যালকুলেটর। এখনো ফোন নিয়ে আছেন? না আসলে ক্যালকুলেটরটা হোস্টেলে ফেলে আসছি আসার সময়, তাই স্যার। হোস্টেল হলে আর কি। বলে আইছিলেন আপনি? না স্যার একেবারে আসার সময় গত বছরই ফেলে আসছি। আমি এতদিনে কোনোদিন ম্যাথ করা লাগে নাই। স্যার করছে তো, আমি তো ফোনের ক্যালকুলেটরটাই ওই যে ওইটাই আর কি ইউজ করছে, এই আর কি স্যার। ওকে ঠিক আছে। সো আর কারণ নাই। লোকমান সাহেব, ঠিক আছে, বুঝলে ভালো, না বুঝলে নাই। So the value is 0.0.211, right? Ariful. জি স্যার। Okay, then for similarly for probability of B, question number B is a probability of x equal to 3. So now we have to put the value of x equal to 3. So this is 3.25 to the power 3 and 1 minus 0.25 to the power 4 minus 3. Okay.
0.0467. Six eight. হ্যাঁ 0468. 0.068 ওকে তাহলে বোঝা গেল কিভাবে বের করবেন প্রবাবিলিটি ফর এ বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন একমাত্র তো আরিফুলই মনে হয় ক্লাস করে বাকি সবাই তো নাই আর বুঝতে পারছি ঠিক আছে আরিফুল 10 নম্বরটা করেন যারা আছেন তারা 10 নম্বরটা করেন ওকে আমি এটা মুছে দিতেছি স্যার এ স্যার আসছে এ হচ্ছে হলো 0.1563, বি হচ্ছে 0.313, এই হচ্ছে কত 0.1563, 1563 বি 0.313. আরেকজন জন কি কথা বললো তার ঠিক আছে এ আসছে 0.25 আর 3 পয়েন্ট বি হচ্ছে 3.46 3 পয়েন্ট হবে না তো বি ইকুয়াল টু 3 পয়েন্ট না তো 3 পয়েন্ট না পরে কত হবে বলেন ভালো মতো স্যার 0.335 সবসময় আবার 2 ঘর নিয়েন না ফ্র্যাকশনের পরে মিনিমাম 3 ঘর নেবেন আদারওয়াইজ কিন্তু অনেক সময় প্রবাবিলিটির মানই পাবেন না সো মিনিমাম 3 ঘর নিতে হবে ফর প্রবাবিলিটি ওকে যেহেতু এটা 0 থেকে 1 এর মাঝে বিলংস করে সো ইউ হ্যাভ টু টেক মিনিমাম 3
fractions, okay? Three, four, six. So আশা করি বের করতে পারবেন। আমরা আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের দিচ্ছি, আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো শেখাবো আরো। সো আজকের ক্লাস সম্পর্কে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আজকে আমরা বললাম প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন, and then তার মিন, ভেরিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এন্ড বাইনারি প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করলাম, বাইনারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড প্রবাবিলিটি বের করলাম। আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু প্রবাবিলিটি বের করব। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখতেছি। তো নেক্সট ক্লাসে কতদূর পরীক্ষা দিবেন সেটা ডিসাইড করে আমাকে কাল পরশু আরিফুল জানাবেন। হ্যাঁ স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে যদি স্যার একটু বলতেন। গত ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন সম্পর্কে সবাই ছিল না স্যার, সেটা কি